Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alles da seid. Wer ihr seid? Hi, welcome. Thanks for being here. Nice to have you. Who are you? Thank you. Thank you very much. I am Deluxe from Schlafplatz Orga, and I am happy to be here. Thank you. Hi, thanks for the invitation. I'm Nazu from Borderless Collective. Thank you. Je suis Kef de Anti-Deportation Café et je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler de la situation actuelle qui prévoit par rapport à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Merci. Bonjour à tous, je suis Alexis de Anti-Déportation Café. Je suis heureux d'être ensemble ici avec vous pour débattre de la situation sanitaire actuelle. Merci. Ja, hallo, ich bin Conny und ich habe mit Matthias zusammen den Verein Help for People gegründet vor 5 Jahren. Danke. Was macht ihr? What are you doing? Well, Schlafplatz Orga is an organization, a self-organized organization that looks for sleeping places for people living on the streets, like migrants, refugees, and people who don't have any sleeping place. So Schlafplatz Orga does that. Thank you. Yeah, so we from Borderless Collection found ourselves because we wanted to start a car convoy to the Greek borders. Then Corona happened and we had to overthink our ways of working, and now we're working on a solar car to bring internet, to bring printers, laptops and stuff like that to the Greek borders so that we can build infrastructure again after a lot of organizations had to stop their work or did stop their work because of Corona and also fascist attacks on the islands. And we're also really trying to support still like organizations found by refugees themselves and initiatives by refugees, like the awareness team in Rizona, for example, after all the medical teams left the island or left the camp because of Corona, and they had to found themselves into these organizations, or for example the Solidarity Initiative of Kurdish political refugees. We're trying to support them as well because these organizations normally don't have any support from any outside organizations or obviously not from the government. So we're trying to really collect money and donations and build infrastructure again as soon as we can. Okay. Nous, dans Anti-Deportation Café, ce que nous faisons, c'est nous venons en aide aux réfugiés, aux personnes sans papier, et constamment nous organisons des QFA pour pouvoir de temps à autre avoir un peu d'argent pour pouvoir soutenir, accompagner ces réfugiés qui vivent dans des situations vraiment très précaires. Nous les aidons aussi à avoir des avocats, nous les aidons à faire plein de choses parce que l'intégration n'est pas toujours facile pour les réfugiés. Vu la situation sanitaire actuelle, notre espace est fermé et c'est vraiment très difficile parce que c'était le seul endroit où les réfugiés se sentaient libres et où ils pouvaient rencontrer de nouvelles personnes et faire des choses vraiment en étant très loin du stress quotidien. Merci. Ok, je vais juste compléter ce que venait de dire le frère. Dans notre groupe dénommé Anti-Déportation Café, nous accompagnons des réfugiés dans les Auslander Behörder, question de renouveler leur identité. Bon, depuis, avec l'avènement du coronavirus, tout est presque impossible parce que nous ne pouvons plus organiser des QFA, ce qui rend la situation vraiment compliquée, le quotidien compliqué. Il n'y a plus possibilité d'avoir un peu d'argent pour survivre. Et nous espérons qu'après la levée
de cette mesure de sécurité, les choses pourront revenir à la normale. Merci. Ja, wir kümmern uns in erster Linie um eine Gruppe von geflüchteten Menschen aus Südafrika oder Westafrika. Angefangen hat das alles mal mit dem Oranienplatz, das Camp, das kennen wir, glaube ich, alle. Und da ist eine ganze Gruppe in der Gitschiner Straße 15 gelandet. Das ist so eine Einrichtung für Obdachlose eigentlich, aber die gehört indirekt zur Kirche. Und die Kirche wiederum hat das organisiert. Und da hat ursprünglich mal eine Gruppe von 11 Personen in der Gitschiner eine Unterkunft gehabt, weil wir so einen strengen Winter hatten. Und diese Gruppe ist ganz schnell auf 35, 40 Mann angewachsen. Und da kümmern wir uns eigentlich um sämtliche Belange. Das heißt, Anwalt schreiben, Mietverträge mal prüfen, nach einem Schlafplatz suchen, Medikamente besorgen, also alles, was so täglich anfällt. Zum Beispiel, jemand schreibt jetzt seine Prüfung, da lernen wir jetzt mit dem Sozialkunde. Oder ein anderer, der hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und da hat er das Problem mit seiner Abrechnung. Also wirklich halt alltägliche Sorgen und da helfen wir, jetzt in der Gruppe so, ursprünglich waren es mal 70 Personen, jetzt sind es vielleicht noch 30 im Kern. Danke. Gracias. Wie ist die Zeige? Nicht verstanden? Sorry. Also. Actually, Schlafplatz Orga, in our quest to look for sleeping places for people, we always do some kind of mediation where we bring together somebody who has a free sleeping room or a free couch to offer it to one person who also is in need. And all this process used to go on through some kind of mediation, which we usually do in one of our organized offices in Orianinstrasse. But at the moment, things are closed and we cannot get access to this office. We resorted in online mediation, which is rather a little difficult because lots of the migrants don't have internet possibilities. They also cannot contact us as normal. And it is added to the fact that Corona has also led to a situation where we have less people offering spaces for people without a possibility of sleeping. So we find it very difficult to offer more chances for more places for people to sleep. And yeah, it is really quite complicated at the moment. We have the few migrants or people without housing who contact us. We have so limited space for them, because people are also afraid of the situation and it is really getting much more difficult. And given the fact that Corona also, we always say people should stay at home, it is an opportunity for us to say that not everybody has a home. So if everybody has to stay at home and there are some people without homes, what do we do with them? And if this kind of a person gets infected, then the possibility of spreading really becomes much more higher. So this is actually an idea of what we are going through at the moment. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, I think for us the situation is kind of similar. Like when Corona happened, it was really, I think, kind of like a reason for politicians to just eliminate human rights, like basic human rights, like for example that people couldn't even put like their, like they couldn't even seek asylum, or they couldn't even write the letter for seeking asylum because Greece just said they're gonna stop this for a month, which is like so crazy. And it was just really like everyone had to stop their work, like all these organizations left the islands and stuff, and we actually wanted to go there again so that we can build up all of these structures, or we can try at least to build up these structures. That is basically impossible because all of that knowledge that these people had that built these structures over years broke down, and now the people in the camps are left by themselves, and they are really like creative and strong people, and it's really like so powerful how they just collect themselves and build these initiatives by themselves. But like because we can't go there now, we're just trying to really support and look at and talk to these structures that are building from the people themselves living in the camps, talk to them, ask for their needs, ask how we can help from our end, and ask what they actually
how we can support them in any way, and that's basically right now donation based. Like all we can do now is build these things that we can bring over there in the end, like our solar car, for example, to help and build infrastructure, for example, to write all of these I forgot the word, Anträge, someone was it, like to write the applications for seeking asylum. So this is kind of what we're trying to do, because we want to like help build ways to become like a resident in different countries, and for that you need internet and stuff like that, because actually people get 90 euros a month and they have to buy phone data and stuff like that. They don't even have enough food normally, because fascists burned down the like kitchens in the beginning of March, and now they have to live with these 90 euros, and it's not enough. So we're trying to help from our end. Thank you. Actuellement, la situation est vraiment très compliquée dans la mesure où financièrement, c'est devenu quasiment impossible pour nous de pouvoir continuer à soutenir les réfugiés ou faire l'accompagnement dans les bureaux. Et la chose encore la plus difficile, c'est l'isolation. Parce que déjà, en situation normale, les réfugiés vivent une situation de stress et le système administratif, vu leur statut, les tient encore dans l'isolation. Et maintenant, avec Corona, c'est devenu vraiment presque impossible. Le seul lieu qui était pour eux un point où ils pouvaient se sentir, où ils pouvaient rencontrer les gens, avoir cette chaleur humaine et partager avec eux d'autres personnes, c'était ce café. Et maintenant que ce café est fermé, c'est vraiment pour eux une catastrophe, et beaucoup se trouvent dans une situation de dépression, et c'est vraiment très 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 difficile. Et c'est aussi pour nous un moment aussi un appel à l'aide pour des gens qui pourront écouter notre voix et venir soutenir cette cause en faisant peut-être des donations ou en je ne sais pas quoi, d'une manière ou l'autre, parce que nous appelons actuellement à la solidarité humaine pour qu'on puisse se serrer les coudes et pouvoir faire face à cette pandémie-là. Merci beaucoup. Und also bei uns gab es eben von der Kirchengemeinde eine Liste von den Oranienplatz-Geflüchteten. Es waren 131 Personen, die unterstützt werden sollten. Und von diesen 131 haben es immerhin 80 geschafft, die einen Aufenthaltstitel bekommen haben. Schon mal großartig, finde ich, aber dennoch nicht genug. Also auch die einen Aufenthaltstitel haben, brauchen jede Unterstützung auch von uns und von anderen. Und die anderen, die halt durchs Raster gefallen sind, brauchen selbstverständlich auch weiterhin Unterstützung. Und da fehlt es hinten und vorne. Na. Ja, viele sind überhaupt noch nicht safe. Es gibt auch welche, die auf der Straße leben, die also noch nicht mal ein Verfahren zu laufen haben und die im Grunde genommen diesen Status der Illegalität haben. Da sieht es ganz duster aus, weil im Grunde genommen haben wir jetzt gar keine Option mehr, denen irgendwie noch zu helfen. Kirchenasyl wäre noch so eine Sache, aber es ist auch ein schwieriges Verfahren. Also da haben wir noch mal so eine Handvoll Sorgenkinder, wo wir gar nicht wissen, was wir jetzt mit denen anstellen sollen im Grunde genommen. Und zur Aktualität hier mit der Corona-Frage, das wird von der Gruppe, von den einzelnen Leuten sehr ernst genommen, haben wir festgestellt, also von jedem Einzelnen, und die Sorgen waren da sehr groß. Jetzt haben sie natürlich alle plötzlich wieder keinen Job. Wir hatten ja wenigstens ein paar Leute, die in Arbeit waren, die konnten jetzt auch nicht mehr arbeiten gehen. Entsprechend hatten sie jetzt kein Geld mehr. Entsprechend konnten sie sich keine Schutzmasken leisten und kein Desinfektionsmittel. Und da hat man eigentlich so die letzten Wochen viel mit zu tun, das ranzuschaffen. Danke. Wolltet ihr noch etwas sagen? Is there anything else you want to say, or add? At this moment, I am pleased to say that despite all the difficulties and despite the corona situation, we have lots of difficulties in getting more sleeping places, because the sleeping places we have are kind of donation based. There are people who have free spaces or who have rooms that they are not using.
So, Schlafplatz Orga, you can contact us via Facebook or we have our mails. If you have any free space for a night, 2 nights, a week, even a month, if you are traveling out of Berlin or out of another city and your room or your house is free and you would like to donate it, please contact us and we will be happy to offer it to somebody who does not have a space to stay. Thank you very much. Yes, for us, we also need all kinds of donations. That's not just financial. It's also like any old phones, laptops, or whatever, like old printers, if you have any. We're also collecting solar panels, any sorts of cables, any sorts of batteries, for example, to build this car. If there's people willing to help us building, actually, that's also really nice. You can just find us on social media or find us on our website and try and contact us. And we're really grateful for any kind of help that you can offer us. Danke. Je veux me répéter en disant nous lançons un appel à la solidarité humaine parce que Corona ne choisit pas le statut social. Donc, et je crois que les réfugiés ne sont pas les animaux, ce sont aussi les êtres humains aussi qui méritent de vivre. Et ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation. C'est la politique capitaliste qui a créé qui crée les guerres un peu partout, qui fait en sorte que les gens partent de chez eux pour se retrouver un peu partout dans le monde. Et alors je dis ceci, tant qu'il y aura toujours la misère dans les pays du tiers-monde, tant qu'il y aura toujours les guerres, et tant que ce système capitaliste va toujours créer les guerres pour faire du business, il y aura toujours les candidats à l'immigration clandestine aux portes de l'Europe, aux portes de l'Amérique. Donc, Corona ne choisit pas la couleur de peau, le statut social. Tu peux avoir tous les millions qu'il faut, mais si tu es frappé, tu vas mourir. Donc, je veux rappeler les gens pour dire, laissons cette histoire-là où on a chosifié les humains en traitant les réfugiés comme les animaux. Ce sont aussi les êtres humains qui méritent de vivre. Alors, rappelons-nous, pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, hein, les gens du Sud sont venus en Europe pour libérer un pays tel que l'Allemagne. Donc, n'oublions pas que les tirailleurs sénégalais se sont battus pour que l'Allemagne soit libre. N'oublions pas que les gens venus n'importe où dans le monde se sont battus pour qu'on ait cette paix aujourd'hui. Alors, mettons un peu beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Parce que, regardez, on investit beaucoup de millions et fait la recherche pour construire les âmes et pour détruire des vies. Pourquoi nous ne pouvons pas investir beaucoup de millions pour la paix et pour l'amour entre les hommes? Alors ça, j'appelle à la solidarité internationale, j'appelle à la solidarité humaine pour qu'on fasse face à cette pandémie. Merci. Ja, so same here. We have the same problems. Wir brauchen Solidarität in jeder Form. Es geht los mit Manpower insbesondere. Wir stemmen zurzeit fast alles alleine. Ist klar, wir haben unsere Helfer, aber so direkt am Mann, in der vordersten Front, mit jemandem irgendwo hingehen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Wohnungsentrümpelung gemacht. Wir beide haben da Möbel geschleppt. Ja, bleibt also am Ende immer an uns hängen. Wir brauchen unbedingt Leute, die uns auch an der Stelle mal unterstützen, mit einem Auto vorbeikommen und mal Sachen von A nach B fahren. Wir brauchen natürlich Schlafplätze. Ne? Das Problem haben wir auch immer wieder. Ne? Jetzt kommt der Sommer, da entschärft sich die Lage ein bisschen, aber sobald der Winter oder erstmal der Herbst kommt, wird es wieder schwerer. Wir brauchen Geldspenden. Das Schöne ist, wir sind gemeinnützig, also hier helpforpeople.de, man findet uns im Internet, auch bei Facebook unter dem Namen. Das heißt also, wenn jemand die Absicht hat, Geld zu spenden und braucht eine Spendenbescheinigung, das können wir leisten. Aber vor allem brauchen wir Menschen. Also wir brauchen einfach Leute, die zu unseren Aktionen kommen, die mit uns zusammen mit den Jungs grillen, sich kennenlernen und dann muss man auch nicht fragen, wo kann ich helfen, sondern dann kann man auch die Hilfe selber finden. Ne? Das ist so unterschiedlich, wie gesagt, mal kann es ein Arbeitsvertrag sein oder ein Mietvertrag oder mal mit jemandem zum Arzt gehen oder zum Amt oder. Also Leute, seid solidarisch, darauf kommt es an. Danke. Danke. Vielen Dank nochmal. Ist meine Frage schon endgültig? Habe ich keine mehr Frage. Und ich freue mich auch von eurer Verantwortung. Sehr, sehr gut schon angewortet haben. Und wenn ihr mehr ein bisschen Diskussion wollen, vielleicht hintereinander auch so austauschen und reden. Sehr gerne, ja. danke. 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 Ja, vielen Dank.